তাহলে বন্ধুরা আজকের আমার এই কেক বানানোটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ডিজাইনটা কেমন হয়েছে। Ultra beats on the track. সকাল সকাল চলে এসেছি কেক বানাতে। আজকে প্রচুর উত্তরা বাতাস, শীতও পড়েছে। এই শীতে কেক খাওয়ার মজাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেজন্য আজকে আমি একটা ক্রিম কেক বানিয়ে দেখাবো, খুব সহজ এবং সিম্পলভাবে। যে কোনোই বাড়িতে দিয়ে দেবো। 1 কাপ ময়দাটাকে আমি চালিয়ে নিয়েছি। আর দিয়ে দেবো 1/2 কাপ ময়দা। টোটাল আমি 1.5 কাপ ময়দা দিয়েছি। দিয়ে দেবো 1 চামচ বেকিং পাউডার। দুধটাকে গরম করেছিলাম, এখন কিন্তু কুসুম গরম আছে। আমি এবার দুধ দিয়ে এই মিশ্রণটাকে ভালো করে মাখাবো। দিয়ে দিব আরও একটু দুধটা একসঙ্গে দেবো না, আস্তে আস্তে করে দেব। দুধটা আমি অল্প অল্প করে দেব, কারণ যদি বেশি দুধটা পড়ে যায় তাহলে মিশ্রণটা পাতলা হয়ে যেতে পারে। সাহায্যে আমি এবার মিশ্রণটাকে ভালো করে মাখাবো। মিশ্রণটাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে মাখিয়ে নেব। 8 থেকে 10 মিনিট মতো। মিশ্রণটা যত ভালো মাখবেন কেকটা তত স্পঞ্জি এবং নরম হবে। দিয়ে দেব ভ্যানিলা এসেন্সিয়াল। অল্প ময়দা। এবার আমি ময়দা দিয়ে ঝাঁকি দেব। বাটিটা গরম হয়ে এসছে।
প্রথমে চুলির আঁচটা একটু বাড়িয়ে রাখবো, 5 মিনিটের পরে আমি কমিয়ে দেবো কম আঁচে। পুরো 40 মিনিট আমি কেকটাকে ভাপাবো। 40 মিনিট বলেছিলাম, কিন্তু 45 মিনিট পরে ফিরে এলাম। কেকটাকে খুলে দেখবো। Ultra beats on the track. লেগে নেই, এবারে কেকটা আমার পুরো রেডি। এবারে কেকটা নামিয়ে ঠান্ডা করে আপনাদের দেখাচ্ছি। কেকের উপরে দিয়ে দিব সুগার সিরাপ। এরপরে আমি ক্রিমটা দিলাম কেন, কেকটা যাতে বসে যায় ভালো করে। কেকের উপরে দিয়ে দিব একটু সুগার সিরাপ, মানে চিনি জলকে আমি ফুটিয়ে এনেছি। দিলে কেকটা নরম এবং স্পঞ্জ। ছুরির সাহায্যে আমি ক্রিম লাগিয়ে দিয়ে কেকটাকে এরকম ঘুরে ঘুরে একটু সাইজ করে নেব ক্রিমগুলো। ক্রিম বানানোটা আমি এই ভিডিওতে দেখাতে পারলাম না, কিন্তু আগের ভিডিওতে দেখেছি, আবার পরের ভিডিওতে আমি দেখাবো। কেকটাকে মোটামুটি আমি একটা ক্রিম ঘষে নিয়েছি। কালারটা কিন্তু আমি অনলাইন থেকে এনেছি। Ultra beats on the track. যেমন খুশি তেমন আমরা ডিজাইন করে নিতে পারবো। তাহলে বন্ধুরা, আজকের আমার এই কেক বানানোর রেসিপিটা কেমন লাগলো
আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। বন্ধুরা কেমন হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। এই কেকটা আজকে আমার মেয়ে কাটবে, কালকে তার বার্থডে গেছিলো, সেই জায়গায় আমি আবার কেকটা বার্থডে মুন। ছিল দেখুন কি সুন্দর লাগছে, পুরো বাজারের মতো কেনা লাগছে। Ultra beats on the track. বাড়িতে বার্থডে হোক বা যখনই মন হোক কেক খাওয়ার, আপনারা এইভাবে অবশ্যই বানাতে পারবেন। খুব সিম্পল সহজভাবে আমি বানিয়েছি। আজকে ক্রিম বানানোটা দেখাইনি, কিন্তু পরে ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব, আগেও দেখিয়েছিলাম। আর ভালো লাগলে বন্ধুরা অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর নতুন হলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে করে আমি নতুন নতুন এরকম কোনো কেকের রেসিপি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হতে পারি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।